Okay, so now we are live now. Wonderful. Yeah, I will just give you the share. And I'll let you start us off, okay? Okay. Great. Yes. Okay, so you have now the share now. Okay, great. All right. Good. Thank you so much. First, I want to welcome you in our program, Arab Stock ABA. So actually, this is a very simple idea to disseminate the concepts of ABA by hosting experts and BCBAs to spread out the main concepts of ABA around the Arabic world. And it's my pleasure to have you today. And I want to say to everyone who is attending and watching this live video that I'm one of your students, because I used to watch all the videos for Cooper Book Club, and it really helps me a lot to pass the exam. And whenever I have difficulty in understanding any concept, I usually go and search in the Cooper reading book, and I find the clear and simple explanation for the concept. So thank you so much for accepting the invitation for today. And we are all listening to you. And I just need a little bit to translate when you are talking, so others also can understand. Because some of the people, they are not fluent in English, so I need to translate for them. Thank you so much. Thank you so much for inviting me to speak with you. And I just wanted to congratulate you, Amir, and to applaud you for your amazing efforts to disseminate behavior analysis to your community. And I know that the families and our learners have greatly benefited from your efforts. So thank you so much. And yes, thank you. If you can also help me out by monitoring the chat and just stop me if there are any questions. Definitely, yes. Perfect. But I prefer to make the questions at the end of the talk, if you don't mind, so we can keep concentrating more on the topic itself. Absolutely. This is your show. This is your show. So I'll let you guide us and facilitate our time together. And just let me know if you need me to pause so that you can properly translate for the audience. It would be great. I appreciate that. Thank you so much. Just to make sure that everyone can hear me, I know, Amir, you can hear me, and make sure that if you want to put it in the chat to let us know that you can see the slides on your screen, and you can also see me in the participant window. Okay, awesome, great. Yes. Okay, so we got the technicality out of the way and we can begin. Very good. Yes, sure. Okay, so Amir asked me to talk about problem behaviors. And I just wanted to start by saying that all behaviors, even when they are challenging, inappropriate, problematic, interfering, these are all behaviors that are adaptive for the person who engaged in them. We may not understand why they are doing it, but it is adaptive and it makes sense for them. So it is our job to help and understand and continue problem solving to make sense of their behaviors and to teach behaviors that are more safe, that are more adaptive for them to get their needs met. Okay, so I will just translate. هي طبعا هنا بتقول إن أي مشاكل سلوكية بتحدث، حتى المشاكل السلوكية المعقدة أو الصعبة، بيكون لها وظيفة وفي خلفها سبب متعلق بالشخص اللي بيقوم بهذه المشكلة. ودورنا إحنا إن إحنا نحاول إن إحنا ندرس هذا الشخص سلوك آخر يكون بشكل آمن يحل محل المشكلة السلوكية اللي هي بتحدث. Okay, wonderful. All right, so just a very quick intro about the current experiences and work that I currently do. Like many of you, I have different roles.
juggle different things. Yes. Okay. So I am an instructor at Capella University, where I'm teaching several ABA courses, and one of them being behavior analytic assessment. In my clinical work, I also work for FTF Behavioral Consulting, where I am the lead consultant to disseminate a technology called practical functional assessment and skills-based treatment to addressing problem behaviors. Do you want to translate that? Yes. هي طبعا تعمل محاضرة في جامعة كابيلا، تدرس عدة مناهج أو كورسات خاصة بتحليل السلوك التطبيقي، والجزء الكلينيكية بتعمل في مؤسسة اللي هي FTF عشان تنشر يعني تصورات حديثة في الEBA اللي قائمة على البراكتيكال اسسمنت اللي هو التقييم طريقة حديثة وفي تقييم المشاكل السلوكية، وتعتمد على بناء المهارات لتقليل المشاكل السلوكية. Great. I'm also the director of development and training at Above and Beyond Learning Group, where I provide supervision and created a curriculum for aspiring behavior analysts. And of course, many of you know me from the studying group on Facebook called ABA Study Group, where as of right now, we have cultivated a community of close to 50,000 members worldwide. وكذلك هي طبعا بتعمل في مؤسسة لتدريب وتطوير محللين السلوك الBCBAs، بالإضافة إلى أن هي الأدمن ومؤسسة جروب ستادي EBA، وطبعا في أكثر من 50,000 عضو. And I want to add that this group is very important for everyone who is preparing for the exam, and it really helps all of us. الجروب بصراحة من الجروبات الرائعة، واللي انت بتجد فيه طبعا في ناس كثير جدا عارفة الجروب وأعضاء فيه، بتجد فيه كثير من النقاشات وكثير من الفعاليات المفيدة لكل حد مهتم بالإيبي أو يريد أن يحصل على اعتماد في الإيبي. Thank you for your support, Amir. And of course, through all the training that I've had and the continuous learning that I engage in, through my mentorship, my supervisors, I'm still depending on this special group of people to teach me about problem behaviors. Would you like to meet this special group of people? Yeah, sure. Okay. And here they are. These are the learners. The learners are the ones who teach us what to do. The learners are the ones that teach us whether or not we have it right, or if we have it terribly wrong. هي بتقول هنا إن في مجموعة هي اللي بتساعدها ديما عشان تفهم أكتر وأكتر عن المشاكل السلوكية. المجموعة دي اللي هم الأطفال أو الطلاب اللي أنتم شايفينهم، هم دول اللي إحنا من خلالهم بنقدر نعرف هل إحنا تصوراتنا وتفسيراتنا عن المشاكل السلوكية صحيحة أم خاطئة. Wonderful. All right, so the time we spent together, I hope that you will obtain an understanding of why problem behaviors happen, get an understanding of what we should do and what we shouldn't do, get an understanding of what it is to be trauma assumed and compassionate when delivering behavior analytic services, and an understanding of how we can teach from joy, and then we'll get into some sharing of perspectives and some Q&A. الهدف من محاضرة النهاردة زي ما قالت فهم وظائف السلوك، فهم أو التعرف على الأسباب التي تحدث بسببها المشاكل السلوكية، كذلك التعرف على إزاي إن إحنا نتعامل بشكل أخلاقي أكثر مع المشاكل السلوكية، وهيكون أيضا في جزء عن إزاي إحنا ندرس الطلاب بشكل ممتع، بالإضافة إلى رد على أسئلة واستفسارات. We all know that problem behaviors, they are prevalent among individuals with autism and with related developmental disabilities. So I'm going to open up the questions to you, and maybe you can share in some responding by just typing into the chat. Why do you think problem behaviors are so prevalent with our learners? المشاكل السلوكية شائعة جدا مع الأطفال المشخصين باضطراب في التوحد أو الطلاب اللي بيكون عندهم بعض التحديات النمائية أو الإعاقات النمائية. لكن هي عايزاكم هنا تسألوا ليه بعض المشاكل السلوكية بتحدث. يعني تستطيعوا تكتبوا الإجابة في الشات وإحنا هنقرأها.
Because they have problems to communicate their needs. Yeah, that's a great reason. They want to express themselves, yes. Okay. All right, so if something comes up, always just feel free to put it in the chat, and Amir will definitely let us know, and we can share them with everyone. Thank you for sharing. They have weakness in communication, yes. And feel free to write in Arabic too. Yeah. لو حابين تكتبوا عربي اكتبوا and I will translate if you want. Exactly. Good. Okay. Yeah, you're absolutely right. Problem behaviors occur because they don't have the skills to communicate their needs. They maybe don't have toleration for some of the things that are continuing to be occurring in their environment. They may not, they may have some private events going on, right? So it could be even the medication that they take, which can have some sort of, side effects to them. Just imagine if you are not feeling well and you're feeling pain in your body, right? You might act not as nice on a particular day, right? There's all kinds of reasons for why problem behaviors might be occurring. But what we're going to do today when we spend our time together, we're going to concentrate and focus on the things that we can control. We're going to look at the environment and how we can change the environmental variables to make things better. هي بتقول ان طبعا في اسباب كثيره جدا زي اللي بعض الناس ذكرتها. ممكن يكون عدم قدره الطالب على انه يعبر احتياجاته، رغبته انه يوصل شيء، ممكن يكون يعبر عن بعض الالم اللي عنده. بتقول احنا دورنا ان احنا نحاول ان احنا نشوف البيئه، نحاول نعمل تعديل وتغييرات في البيئه عشان نقدر ان احنا نتحكم ونخفض ونحاول نفهم اكثر المشكله السلوكيه اللي بتحدث. Okay. And so there are many different things that can exacerbate, in other words, make the problem behavior worse or prolong it. And one of these things is what we generally call behavior modification. In other words, we are using arbitrary reinforcers. We're using token economy that really, without understanding why behaviors are occurring. We might be using something called differential reinforcement of other behavior. So basically reinforcing in the absence of the problem behavior, but we're not teaching skills. So we're not reinforcing a specific behavior. So these are under the categories of behavior modification. هي بتقول هنا ان في احيانا بعض الحلول اللي قد تؤدي الى اطاله امد المشكله السلوكيه، اللي زي مثلا البيهيفير موديفيكيشن اللي بيكون قائم في الاساس على ان احنا بنحاول نوقف المشكله السلوكيه بشكل عشوائي بدون ما نحاول ندرك المتغيرات البيئيه اللي موجوده في البيئه. بنحاول بنطبق هذه الاستراتيجيات بشكل عام بدون ما نحاول ان احنا نخليها خاصه بالطفل نفسه او بالسلوك اللي بيظهره الطالب. Okay. The other thing is we might prescribe medication without really understanding the side effects. In other words, these are the side effects of perhaps like psychotropic medication that can cause aversive pain stimulation, which can exacerbate, which can make the problem behavior worse. يعني زي مثلا ان انا ممكن اعطي دواء من غير ما اكون عارف ايه المرض او الشيء اللي بيعاني منه الطالب، فاكيد اعطائي للدواء بشكل عشوائي هيكون ليه اضرار جانبيه هي اللي قد تنعكس على الفرد. فمهم جدا ان احنا ندرك البيئه ونحاول ان احنا نغيرها او نعدلها. Okay. We also have something called behavior modification, which is basically we remove any aversives or hard things in the learner's environment. In other words, we tiptoe, around that learner to not cause any or trigger any problem behaviors. We might, what we use just non-contingent reinforcement. In other words, we might remove all of the demands, all of the aversives from that individual life for a long period of time to avoid the problem behaviors. But
there's a problem with that, which we'll talk about. الطريقة الأخرى اللي هي محاولة إن إحنا نتجنب أي عوامل قد تؤدي إلى حدوث المشكلة السلوكية، زي إن أنا أبطل أطلب من الطالب أي طلبات، أو إن أنا أحجب عنه أي أشياء قد تؤدي إلى حدوث المشكلة السلوكية. يعني أنا بشيل عنه كل شيء ربما يسبب مشكلة سلوكية، وده برضه مش الحل الصحيح للتعامل مع المشاكل السلوكية، لأن برضه بيكون ليه أيضا بعض القصور هنتكلم عنها لاحقا. Okay. We also tend to, in the past, have maybe put our strategies under a category called microanalysis, where we look at just this very local ABC antecedent behavior consequence unit, one moment at a time. Meanwhile, problem behaviors require us to look at a more macro level. So for example, we spend so much time saying, is the behavior maintained by attention? And if it is, we have a whole list of behavior strategies to address that. Is the behavior maintained by escape from demands? And if so, we have a whole list of strategies for that. So instead of just micro-analyzing the small unit of analysis and putting behaviors into these categories, what we should do instead is look at the whole, a more molecular, a more macro level, a more molar level to understand behaviors. And we'll talk more about this in a few slides down. من الأخطاء الأخرى اللي بتحدث هو التركيز الدقيق جدا على المشكلة السلوكية، اللي هو أنا بقعد أعمل تحليل للسوابق وللسلوك واللواحق، وبركز فقط على العناصر اللي متعلقة بالمشكلة السلوكية، وده خطأ لأن أنا بتجاهل الصورة العامة للسلوك، بتجاهل أن ربما السلوك يكون له نمط معين، تمام؟ بتجاهل هذه الأشياء. برضو دي من الأخطاء اللي بتحدث وإحنا بنحاول نفهم أو نحل المشاكل السلوكية. Yes, and then the last category is that we reduce problem behaviors without teaching a skill to replace that behavior. Because remember, behavior is a form of communication, communicating their needs. There's a reason why they're doing it. So we can't just reduce it without teaching them a more appropriate skill to get their needs met. من الأخطاء الأخرى إن إحنا نحاول نوقف السلوك فقط دون إن إحنا نعلم الطالب سلوك بديل يصل به للتعزيز اللي كان بيحاول يحصل عليه من المشكلة السلوكية. فأيضا هذه أيضا من الأخطاء التي نقع فيها عندما نتعامل مع المشاكل السلوكية. Awesome. Okay. So problem behaviors are a result of skill deficits, right? Just because you have a headache and I have a headache, we don't go around hitting people, right? Because we have skills, even when we are experiencing private events or aversives. من المهم جدا احنا نفهم ايضا ان المشكله السلوكيه من المبادئ الاساسيه اللي احنا بنعتمد عليها هي نتيجه عن ايه؟ عن سكيل ديفيسيت، يعني عباره عن ضعف في اكتساب الطالب لمهاره معينه. عدم وجود هذه المهاره يؤدي الى حدوث المشكله السلوكيه. Great. And if you can just describe or list some of the problem behaviors that you have experienced or have observed, you can just write it into the chat. لو نقدر ان احنا نكتب او نوصف بعض المشاكل السلوكيه اللي بتمر بيها، ممكن نكتبها في الشات او في اللايف على الفيسبوك. And while you're doing that, you're coming in SIB, self-injurious behavior, right? That's a severe problem behavior. Screaming, absolutely, could be problematic, right? It's not severe or dangerous, but it could be inappropriate, right? Depending on the context of that individual. Injuring others, right? We call that aggressions, right? That's severe problem behaviors. Crying, although crying, it's not a dangerous problem behavior, but it could be. It could be a mild problem behavior depending on the context, right? Spitting, right? Spitting, we used to say it's non-dangerous, but since the pandemic, it has risen to be a little bit more dangerous.
Okay, great. Hair pulling, right? A form of aggression, or maybe self-interest if you're pulling their own hair, right? So any of those, right? Elopement, you guys have, running away, darting into the street. Okay. There's things like piker or, ingesting things that are non-edible, those are dangerous. Fighting, exactly. Sexual behaviors towards others, right? Exactly, without consent in public places, right? That can get someone arrested, right? Especially if you're of age. Mm-hmm. Yes. Okay, yeah, those are all different problem behaviors and as a result of skill deficits. So what do? We have to teach skills, right? كل دي مشاكل سلوكية، والمفروض اللي احنا نعمله في هذا الموقف ان احنا ندرس الطالب مهارة متعلقة بالمشاكل السلوكية. Okay. So, in everything we do as a scientist or investigator, we always go with a set of assumptions, right? The assumptions or the theory guide us into our investigation. It guides us into collecting data. It guides us into making decisions. لما يكون في مشاكل سلوكية بيكون في مجموعة من الافتراضات اللي احنا بنفترضها عشان نقدر نوصل لأسباب أو عوامل أو متغيرات هي اللي بتكون تقف خلف هذه المشكلة السلوكية. Good. And so going back to not microanalyze it, but instead understanding why behavior is happening from a molar perspective, these are the four major assumptions. لذلك الصحيح بدل ما نركز على التفاصيل الدقيقة جدا لكل مشكلة سلوكية، المفروض ان احنا نستخدم زي عدسة مكبرة عشان نشوف الأجواء والظروف اللي حصلت فيها المشكلة السلوكية عشان نقدر نفهمها أكثر وأكثر. Okay. If problem behaviors are happening with some regularity, it is being reinforced, socially mediated, even when there's some biological or medical factors known. So you might say the person is, problem behaviors are higher when he is on this medication or when the medication is running out. Even though there is a biological and medical factors, it is still also being reinforced socially. خلي بالنا إن مرات حتى وإن كانت المشكلة السلوكية بيكون في جزء منها متعلق بمثلا جزء دوائي بأخذ دواء معين، لكن أيضا بيظل إن المشكلة السلوكية ربما في البداية يتم muted, I think. Yeah, okay, good. Mute. There you go. I think that's why the feedback was around. Yes. Good. All right. Can you repeat what you were saying? Yeah, زي ما قلنا إن المشكلة السلوكية قد يكون لها سبب دوائي أو عرض من أعراض بسبب أخذ دواء معين، لكن استمراريتها في الحدوث هذا يعني أنها تم تعزيزها بشكل أو آخر. فلذلك من المهم جدا أن نفهم هذا الإطار اللي حدث فيه المشكلة السلوكية وليس فقط من منظور إن هي ربما عرض لدواء معين أو كده. Okay. The second assumption is that multiple events, multiple things in the environment co-occur will happen together to evoke the problem behaviors. So it's not just one thing in the environment that triggers the problem behavior, but problem behaviors are likely to be triggered by different things. النقطة الأخرى والمهمة إن ربما يكون هناك مجموعة من الأحداث والمتغيرات الموجودة اللي أدت إلى أن المشكلة السلوكية تحدث، يتم تعزيزها وبالتالي تتكرر مرات ومرات. And the third assumption is, on the same token, multiple reinforcers or multiple events in the environment happen simultaneously to strengthen that problem behavior. النقطة الثانية إن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تشكل مشكلة سلوكية وحدوثها. Okay. And lastly, this is really great to know, problem behaviors, regardless of what they look like, whether they are spitting, hitting, screaming, whining, aggression, are generally in the same response class, meaning that they are generally
causing the same effect in the environment. النقطة المهمة جدا اللي احنا نخلي بالنا منها إن المشاكل السلوكية بغض النظر عن اختلاف شكلها وتنوعها، هي أيضا بيكون ليها نفس النتيجة، أو يكون مع اختلاف تنوعها وشكلها هي بيكون لها نفس الأثر، أو تبحث عن أو تريد أن تصل إلى نفس النتيجة، أو لها نفس الوظيفة اللي هي المفروض إنها بتحصل بسببها. So what does that mean? Let me just help you relate to this last point. It means that families and learners and clients come to me because of severe problem behaviors, right? The aggression, the self-interest behavior, the elopement, all those things. I'm able to address them and treat it by treating the minor behaviors, such as whining, crying, swiping work materials. And I'm able to treat the very severe problem behaviors by treating the minor behaviors. And when I treat the minor behaviors, guess what? The severe problem behaviors will get reduced. There's no need for that learner to engage in those severe problem behaviors. Isn't that wonderful? Yes, sure. كذلك أحيانا بعض المشاكل الضخمة الكبيرة اللي زي مثلا المشاكل زي الذات بيكون في مشاكل بسيطة جدا لها علاقة بيه، فأنا بروح بتعامل مع المشاكل البسيطة الصغيرة اللي أنا بشتغل عليها، ولما أشتغل عليها وأحلها وأدرس الطالب سلوك بديل وأعلم الطالب مهارة، في النهاية بيصل إن السلوك الأصعب والأضخم والأخطر بيقل أيضا. Yeah, it's wonderful, right? I'm able to treat severe problem behaviors without ever see it. Isn't that wonderful? Isn't that safe? And isn't that televisable and help us establish rapport with that learner? هي بتقول طبعا من الاشياء الرائعه ان احنا نقدر ان احنا نحل المشاكل السلوكيه الاكثر تعقيدا ببساطه من خلال ما نقوم بحل المشاكل الصغيره اللي هي متعلقه ببعض المهارات اللي هو يحتاج الطالب انه يكتسبها. And you're right, problem behaviors are oftentimes, I would say, accidentally shaped by us, by the people in their environment, right? And some of you mentioned there's a lack of communication that would make problem behaviors happen. There's a lack of toleration, so tolerating to come to the work table, tolerating to sit in circle time. They have a skill deficit in letting go of their preferred items, of the stuff they like, and they have lack of skill to cooperate with instruction. These are 4 very common reasons for why problem behaviors can happen. طبعا خلي بالنا ان المشاكل السلوكيه احيانا ودون ان ندري قد يتم تعزيزها وتتشكل وتتعقد من خلالنا احنا، من خلال البيئه نفسها، زي ما اتكلمنا وقلنا ان في كثير من المشاكل السلوكيه بيكون سببها عدم قدره الطالب على التواصل، عدم قدره الطالب على التعبير عن نفسه، عدم قدره الطالب على تحمل تغير الانشطه، عدم قدرته على التعامل مع بعض الاشياء او الاشياء الموجوده او الالعاب، مش عارف يتعامل معها ازاي، مش عارف يلعب بها ازاي، مش قادر ان هو يتعاون، مش عارف يتبادل الادوار. كل دي ممكن تكون اسباب لمشاكل السلوكيه، لكن نخلي بالنا ان احنا احيانا دون ان ندري قد نعززها ومن ثم تتشكل المشكله السلوكيه. Right. And so I just wanted to share with you a story about my son. My son has autism, and I wanted to share a story of when he was little, how this is a great example of a problem behavior being accidentally shaped. هي الآن هتحكي لنا قصة. هي عندها ابنها طبعا مشخص بطيف اضطراب طيف التوحد، وهتحكي لنا قصة ازاي هي بتتعامل معه. Okay, so my son was about 3 years old at the time, and he likes to line up his train, and that's how he would play with them. He would line them up and look at the trains from the corner of his eyes. هي طبعا كان الابن بيحب يمسك القطارات ويعملها زي خط كده مستقيم، زي كأنها طابور يعني. And he also preferred a certain order for how the train should be set up.
وهو أيضا كان بيحب يحطهم بشكل معين ونمط معين. Okay. His therapist wanted to teach him how to play with the trains differently, but instead of pairing with him first and systematically exposing him to playing with the train differently, she totally messed up the train system. يعني وده هي بتقول هنا ان الاخصائيه اللي كانت بتشتغل مع ابنها بدل ما ان هي تعمل بيرنج مع الاول، لا حبت تدرسه يلعب بالقطارات بشكل مختلف، فطبعا يعني غيرت شكل القطارات خالص، ويعني بالبلدي بتاعتنا خلتهم مختلفين تماما عن نمط اللعب بتاعه. So my son engaged in tantrum. He was throwing the train. He was so upset. واللي حصل إن الابن بدأ يدخل في مشاكل سلوكية وبدأ يدخل في نوبة غضب، وطبعا ده كله كان بسبب إيه؟ بسبب السلوك بتاع الأخصائي. As a result, the therapist took away his train and said, if you cry and you tantrum and you throw them, you can't play with them. والنتيجة لده إن الأخصائية قامت بإن هي تاخد منه الترينز المحببة، القطارات الألعاب بتاعته الجميلة، وقالت له لو أنت عيطت أو بكيت أنا هشيل منك القطارات. And this exacerbated the tantrums and the throwing of the trains whenever the therapist was around him. Now, do you really think my son wanted his trains to be taken away from him? وطبعا ده ادى الى سلوك الاخصائي، ادى الى ان المشكله السلوكيه تزداد، ان نوبه البكاء تطول. هل تعتقدوا ان الابن كان عايز ان حد ياخد منه القطارات او الالعاب بتاعته؟ No, but having the trains taken away and not playing with them was better for him than playing with the trains in the way that the therapist wants him to play. هل تعتقدوا ان اخذ القطارات منه بهذا الشكل كان افضل من ان الاخصائيه عايزه تدرس طريقه معينه للعب بالقطارات؟ So the therapist accidentally shaped tantrums and throwing toys to remove the toys. Even though that was not the intent of my son, right? He did not want his toys to be taken away, but he would rather have his toys taken away than to play with the train in a different way. زي ما شفنا من القصة وتحليلها نجد إن الأخصائية دون أن تدري شكلت عنده ازدياد أو شكلت عنده المشكلة السلوكية أكثر وعقدتها أكثر، وأدت إلى أن المشكلة تتكرر بسبب استمرارها على التعامل مع الطالب بشكل مختلف أو بشكل غير صحيح. Right. And this is a problem when the therapist did not systematically introduce and teach a skill and just expect the learner to have the skill. وده طبعا سببه ان الاخصائيه ما ركزتش انها تدرس الطالب مهاره معينه، وبدل من ذلك كانت عايزه تدرسه بطريقه غير صحيحه. So I wanted to bring you to this infographic to show you how problem behaviors can accidentally deteriorate rapport. It can exacerbate and create trauma for the learner, okay? And it can accidentally shape problem behaviors. Now, oftentimes when I go into school and I see this, the constituents, the teachers saying, oh, my student has to do math. My student has to transition to gym class. My student has to come to circle time. My student has to do this and do that. فلذلك نخلي بالنا إن أحيانا لما نيجي نحلل التطور اللي بيحدث في المشكلة السلوكية قد نجد إن في بعض المتغيرات قد تؤدي إلى إن المشكلة السلوكية تسوء، وإحنا بنستطيع إن إحنا نتحكم في البيئة لو إحنا عرفنا إن يكون في خيارات أفضل للطالب. And we end up expecting our students to do things that we think is easy. Come on, he can give up his iPad. Come on, he should be able to do a few math problems with me. And we expect them
to have the skills that a lot of other typical developing students have. لذلك أحيانا بنعتقد إن ربما يكون الطالب عنده المهارة إنه يقوم بالمهام المطلوبة منه مثل أقرانه الطبيعيين. So let me try to bring you to this analogy. Does anyone in the audience ski? And let me know if you do. You can just let me know that you do. هل حد قبل كده جرب إن هو يعني يتزلج على الثلج؟ حد من الناس اللي موجودة؟ I would expect that most don't, right? Yes. We right? Don't have it's not a sport that is accessible, right? Most people, yes, right, who live in certain regions will not have access to snow. And so therefore, yes, the opportunity to learn to ski will be reduced. So let's just, yes, say we live, right? Let's just say we live in a place where everyone skis. Skiing is like doing math. Skiing is like giving up the iPad. Skiing is like sitting down. Skiing is like transitioning to a class. Skiing is like doing adaptive life skills. Let's just imagine skiing is like just like that. It's just behaviors, right? But yes, you don't ski, but everyone does. So what do? What if I take you to this really steep slope? This is like a 45-degree angles. It has moguls. Okay. This is a really hard trail. This is the hardest trail on the mountain. And you don't ski. What will you do? What could you possibly do? You will fall. And if you're lucky, you will fall safely. But most likely, it's actually a difficult skill to fall on this slope. You're not just going to fall, you're going to tumble. Right? Yes. But yes, the best definitely. you could do is fall down. Yes. Do you need to translate? Yes, I want, because this is very important. هي هنا بتضرب مثال بسيط جدا ان تخيل لو انت، طبعا احنا كلنا كعرب ما فيش حد فينا جات له فرصه انه هو يعني يتزلج على الثلج وكده، تمام؟ ليه؟ لان احنا لم نتعود عليه. بينما مثلا الناس اللي بتعيش في المناطق اللي فيها ثلوج دي بتكون مهاره عندهم، صح؟ فعشان عنده هذه المهاره فبالنسبه لي التزلج على الثلج حاجه جميله وممتعه ورائعه. بينما بالنسبه لنا احنا لو احنا رحنا وحاولنا يعني نتزلج على الثلج بنفس المهاره اللي هي عندهم، طبعا اكيد احنا ربما يمكن تقع، يمكن تتعور، يمكن تتصاب. هي بتقول فكره المهاره هنا ان التزلج على الثلج قد تكون مهاره موجوده عند ناس لان البيئه ساعدتهم انهم يكتسبوا هذه المهاره، بينما هي غير موجوده عند ناس لان البيئه لم تساعدهم في اكتساب هذه المهاره. زي بالضبط مهاره الانتقال من نشاط الى اخر، مهاره الانتظار، مهاره تبادل الادوار، كل هذه الاشياء. يعني الفكره الاساسيه ان قد يكون اصلا سبب المشكله السلوكيه هو عدم وجود سكيل معينه، مهاره معينه عند الطالب. Okay. So when you fall down because you don't have the skill to ski, I have a decision to make. I can put that behavior falling on extinction, meaning that I'm going to force you to ski down. Nope, you must get up. I might put my hands on you, even though you don't want me to, and drag you to get up and force you to ski down. And when I do that, you'll probably give me a bit more severe problem behaviors, such as you might throw snow at me. You might try to hit me with your stick. You're going to cry. You're going to whine. You're going to try to elope, take off your boots. You're going to engage in more severe problem behaviors. خلي بالنا هنا من نقطة مهمة جدا. تخيل ان انت اللي ما عندكش خبرة في التزلج على الثلج رحت عشان تتزلج على الثلج ووقعت. طيب لما انت وقعت انا تجاهلت سقوطك، فانت ممكن تجاهلي لهذا السقوط وانت اصلا في الاساس ما عندكش هذه المهارة قد يؤدي الى زيادة في مشاكلك السلوكية. كأن انت ممكن ترمي ثلج عليها، ممكن يحصل منك مثلا اي سلوك اخر تعبر به عن غضبك لان انت وقعت وانا تجاهلت وقوعك. لكن في الوقت نفسه لو ان انا حاولت، لو انا بقى
حاولت ان انا ادرسك المهاره اللي بتتعلق بنجاحك في التزلج، اكيد ده هيخليك اسعد، هيخليك افضل، هيعلمك مهاره تقدر ان انت تعرف تتعامل بشكل مختلف. Or I can choose to reinforce that problem behavior by letting you escape from having to ski down. I can help you out. I can help you take off your equipment. I can bring you back to a lodge that's warm and buy you hot chocolate. ولذلك أنا بدل ما نتجاهل الوقوع بتاعك، لا، أنا ممكن أعزز ده عندك من إن أنا أساعدك، أعلمك المهارات اللازمة، أحاول إن أنا أسندك، وفي النهاية ممكن إن أنا أكافئك إن أنت حاولت. فبالتالي دول الطريقين إحنا بنختارهم. And you and I will be happy. You will be a happy learner. I will be a happy instructor. And we get to live another day to learn and to teach. And then I bring you here called the magic carpet. This is really easy, right? Yes. ولما أنا أعلمك هذه المهارة تكتسبها، أكيد أنت هتكون أسعد وأنا هكون أسعد، وأنت هتكون أيضا أفضل في جميع النواحي. إن أنت تعلمت مهارة خلتك تتجنب مشكلة إن أنت تسقط أو تقع. And you will be a happy learner. You will learn how to ski. I'm going to be a successful instructor because no instructor can teach someone how to ski in this level of difficulty. وطبعا ده في النهاية هيخليك ان انت تكون اسعد، وانا كمختص بشتغل معاك ايضا هكون اسعد ان انا علمتك مهارة انت بتستطيع انت تستمتع بيها. So maybe if the therapist of my child had learned about this, she wouldn't have messed up his trains and take it away from him. She might just start by being next to him and let him play with the way he wants to play, and then maybe touch the train and see if he tolerates that, and then continue letting him play with it, and then slowly, systematically introduce a new way to manipulate the train. خلينا نرجع للمثال بتاع الابن اللي كان بيلعب بالقطارات مع الأخصائية، والأخصائية تخيل لو الأخصائية حاولت إن هي بدل ما إن هي تدخل الطالب في المشكلة السلوكية بإنها تحاول تشيل من القطارات، لا، علمته مهارة في إن هو إزاي يلعب بالقطارات بشكل أفضل، وعملت بيرنج معاه بشكل معين، كان ده هيوفر وقت طويل جدا على الطالب بدل من إنه يدخل في مشكلة سلوكية أو المشكلة السلوكية تتعاقب. And that's what I see a lot, where we put in this very difficult demand when our learner is no way near that level of skill. And we try to say, you know what, I'm going to use differential reinforcement, but you know what, there's nothing for me to reinforce. I only can reinforce the problem behavior. This level of demand is too high and too difficult. وهي المشكلة دي اللي بتحدث إن أحيانا قد نطلب من الطالب مهارة معينة هي أعلى بكثير من المستوى بتاعه، وبعدين نقول إحنا نعمل تعزيز تفاضلي عشان السلوك يحدث أكثر، وإحنا أصلا في الأساس قد نكون دون أن ندري بنشكل المشكلة السلوكية ونعقدها أكثر وأكثر بسبب عدم إلمامنا بالمهارة أو بتدريس الطالب المهارة الأنسب ليه في هذا الموقف. And the more we put our learner into this condition, the more trauma we will be building. وكل ما بنحط طالب في موقف يكون فيه احتمالية كبيرة للفشل، كل ما بنعرضه للصدمة، صدمة الفشل، صدمة إنه لا يستطيع إنه هو يأخذ ما يريده أو يفقد أشياء محببة. فبالتالي أنت كأخصائي دون أن تدري قد تعزز مشكلة سلوكية وتؤدي إلى تعقيدها، بأن أنت بتضع الطالب في موقف قد يؤدي في النهاية إنه يعني يحصل له زي صدمة. And this is a good point for me to help you understand the difference between arbitrary reinforcer and functional reinforcer. وده هيخلينا نذهب لنقطة مهمة جدا، وهي إيه الفارق ما بين التعزيز العشوائي اللي هو زي ما اتكلمنا عليه قبل كده، والتعزيز الوظيفي اللي بيكون متعلق بالطالب نفسه، متعلق بالمشكلة السلوكية وبالمهارات اللي هو يحتاجها عشان يقدر إن هو يتطور. Okay. Let's say I put Amir, you. Am I pronouncing your name correctly?
Yeah, it's okay, Amr. Yes, it's the Yes, same. okay. Yeah. Let's say I put you on this very steep slope and you don't ski, and of course you fall. And you say, Celia, I don't want to ski down. And I say, you have to ski down. I'm going to give you $100. And you might say, $100? That's not good enough. I'll break my bones. $100, that's nothing. And I might say to you, $500 to ski 10 feet. And depending on how much money you have in your bank, in other words, now we're talking about motivating operation, right? Deprivation and satiation of money. Yes. You might say, okay, I'll try. But during the 10 feet that you will try, you're going to still curse at me, and you're probably not going to like me very much, right? And probably after trying to ski 10 feet, you'll end up engaging in severe problem behaviors because it is still too hard. That $500, that's an arbitrary reinforcer. It doesn't work to address problem behaviors. تمام، خلي بالنا من النقطة دي. هي بتضرب مثال جميل جدا. بتقول لك لو أنا حطيتك أنت كعمرو في الموقف ده وأنت ما عندكش مهارات خالص إن أنت تتزلج على الثلج، وقلت لك يلا تزلج على الثلج، وأنا طبعا قلت لا أنا مش هقدر والموضوع صعب. قلت لي طب إيه رأيك تاخد $100؟ قلت لها لا، $100 إيه؟ ما أنا ممكن رجلي تنكسر. فهي راح قالت لي طب إيه رأيك أنا هديك $500 وأنت تحاول إن أنت تتزلج على الثلج، على اساس ان انت ايه، عشان طبعا انا بالنسبه لي المعزز ده قوي جدا، لكن خلي بالك انا ما عنديش المهاره المطلوبه، فبالتالي الموضوع هينتهي ان انا هحاول والمحاوله بتاعتي اكيد هتبوء بالفشل، وبالتالي قد ده يدخلني في مشكله سلوكيه اعقد. خلي بالنا الموقف ده هي بتضربه عشان توصل لنا ان احيانا قد نطلب من الطالب مهاره شيء معين، وبنطلب منه مستوى معين وهو اصلا المهاره مش موجوده عنده، فانا كاني بأضعه في وضعيه الفشل بشكل مبكر، وده بيؤدي في النهايه ان المشكله السلوكيه تحدث. Right. The functional reinforcer is to let you escape from having to ski down, give you the empathetic statements. You know, Amir, it's okay. You don't have to ski down. I know it's hard. Come on out. Let me help you. And let me buy you a chocolate, hot chocolate, and let me keep you company. Synthesized reinforcers, right? That's to address problem behaviors. And then I find the appropriate level of what we call establishing operation, or the appropriate level of demand in order for me to be a good instructor to teach you how to ski. زي ما قلنا المثال اللي فات، لا هي اتكلمنا على التعزيز العشوائي اللي هو غير متعلق بمستوى الطالب، اتكلم بقى على التعزيز الوظيفي اللي هو متعلق بقى بالطالب. بدل ما هي كانت تعرض عليا مبلغ عشان انا اقوم بالتزلج، لا هي بقى تقول لي لا قوم، وهتحاول ان هي تشوف طريقه معينه عشان تعلمني المهاره، هتحاول تخلق عندي دافعيه اكثر ان انا اتعلم المهاره، هتحاول تعزز السلوكيات اللي تخليني اتعلم شويه شويه. طبعا الانتاج او النتيجه لكلا التوجهين مختلفه تماما. التوجه الاول ادى الى ان انا دخلت في مشكله سلوكيه اعقد، التوجه الثاني اعطاني فرصه افضل ان انا اتعلم، فرصه افضل ان انا يتعزز عندي سلوك او ان انا احب المهاره بشكل افضل. كل ده عشان هي بتدرسنا ازاي احنا من نتعامل مع مشكله سلوكيه لازم نقيم المهاره الناقصه عند الطالب عشان نعرف نشتغل عليه. So skiing is a skill no different than communication skill, toleration skills, relinquishing stuff, and cooperating with adults' instruction. There's no difference. These are all skills. والتزلج على الثلج المثال اللي ضربناه هو برضو نفس برضو المهارات اللي بيكون ناقصة عند الطلاب اللي بنشتغل معاهم، زي مهارة عدم قدرة على التعبير عن الذات، زي مهارة عدم قدرة على تحمل تغير الأنشطة، وزي ما دي مهارة ودي مهارة. والمثال اللي ضرب هنا هو أيضا قد نجد ليه تطبيقات في هذه أيضا المشاكل السلوكية التي قد يعني نواجهها. Okay, so here are a few things that we should refrain from doing, okay? Having the same, you go ahead, sorry. اوكي، دي مجموعة من الاشياء المفروض احنا ما نعملهاش. يعني يكون في مشكلة سلوكية المفروض ما نعملش ايه، دي قائمة من الاشياء اللي احنا المفروض نبتعد عنها عندما تكون هناك مشكلة سلوكية. Okay. Having the same expectations and using the same teaching procedures for everyone
regardless of the skill sets or the baseline of that learner. In other words, all children transition to math. You should too. Everyone skied. You should too. We should not do that, having the same expectation. من الأخطاء إن إحنا يكون عندنا نفس مستوى التوقعات للطالب، وإن إحنا نكرر نفس طريقة التعليم اللي إحنا بنستخدمها مع الآخرين. لا، لازم نعرف إن الطلاب بيكونوا مختلفين، قدراتهم بتكون مختلفة، ولذلك لما أجي أتعامل مع كل واحد لازم أتعامل معاه وفق مهاراته وقدراته. Inserting our control when it is the child-led time. So a lot of us understand the whole idea of pairing. But I also see that when we establish this pairing time, we oftentimes redirect the child's play. So we don't want to teach the child how to play. We don't want to redirect the child how to play unless it's dangerous. During this time where it is the child's time, it is pairing time. And we also don't want to ask too many questions. What color do you like? What is his name? Blah, blah, blah. Even when the child might know the answer, we want to refrain from asking too many questions, because questions is a demand, even when it is easy. هي هنا بتقول برضه المفروض ان احنا لما يكون الطالب بيلعب او بيستمتع ببعض الانشطه، المفروض ان انت ما تحاولش تعمل كنترول على الطالب وعلى توجهاته وتبدا تساله اسئله كثيره جدا. ان ما ننساش ان الاسئله في حد ذاتها هي ايضا طلبات انت بتطلبها منه ومهام بتطلب ان هو يقوم بيها، انه يرد عليك. فالمفروض ان احنا ما نعملش كده، ونخلي الطالب اذا هو بيلعب نخليه يلعب بشكل طبيعي ونستفيد بالموقف بدون ما نضع طلبات ونحاول ان احنا نسيطر على الوضع نفسه او طريقه اللعب نفسها. Okay, good. And again, following the child's lead. The third thing is we should refrain from forced prompting unless it is danger. When a child runs out into the street and about to get hit by a car, yes, you need to guide him back in, safety first. But when we're teaching academic skills, when we're teaching ADLs and there's no danger involved, we should not put our hands on the child forcefully without consent or assent. Just like you don't want me to put my hands on you to make you ski down, do you? النقطة الثانية لازم نبتعد عن اللي هو التلقين الإجباري. إذا احنا يعني التلقين الإجباري يعني انت تمسك ايد الولد وتخليه يعمل الشيء، لا، احنا ممكن ده نعمله اذا الولد في موقف خطر، يعني جري في الشارع وفي احتماليه ان عربيه لا قدر الله تخبط، لا ساعتها لازم تتدخل وتحمي هذا الطالب. لكن لا، في مواقف اخرى مش من حقك ان انت تعمل التلقين الاجباري او ان انت تجبره بمستوى معين من التلقين، لان ده برضه ايضا قد يؤدي الى تعقيد المشكله السلوكيه. I'm taking golf lessons, and I can tell you that when my instructor put his hands on me to show me how much I should flex my elbow, he first tell me, I'm going to put my hand here to show you the degree to flex. And I give consent, and I say, sure, show me. That's good too, that's okay. من المهم جدا احنا ناخد، يعني مهم جدا كونسنت معناها انت تاخد اذن، تاخد موافقه. فالمفروض ما بتعملش برومبتنج للولد بهذا الشكل الا لما تكون واخد موافقه منه او تستاذنه الاول ان انت تقدم ليه المساعده بهذا الشكل الصحيح، مش بشكل قوي او بشكل شديد. Okay. Using escape, extinction, and punishment as the main strategies to change behavior should be avoided. In other words, remember when you fell down because you couldn't ski? And if I make you ski down and put my hands on you to push you down the slope, that's having your behavior to be on extinction, because your behavior was to ask for escape, and I did not give you escape. So we should refrain from using escape extinction as the main driver. I will just explain to them what is escape extinction, so it will be escape extinction. معناه مثلا لما الطالب مثلا يرفض انه يعمل شيء، فانا بألزم وبمسك، مثلا هو رافض يكتب فانا بمسكه غصبا عنه وبخليه يكتب. دي من اكثر الاسباب اللي بتؤدي الى المشاكل السلوكيه، هي والعقاب، واتكلمنا كثير جدا عن العقاب. فبالتالي دول هما الاثنين، الاسكيب اكستنشن اللي هو الزام الطالب بالقيام بشيء هو
مش عايز يعمله، وكذلك العقاب. هم دول الأساسيات اللي بتؤدي إلى حدوث مشاكل سلوكية. Yeah, someone said, how about physical prompt? If it is consented, if it is assent. In other words, if you say, Celia, show me, I'll let, show me how to flex my knees going down the slope. And I put my hands on your knees to show you, that's fine, right? I'm not forcing my hands on you, right? I'm giving you physical prompt that you have consented, that you have assented to. Does that make sense? Yeah. هي هنا بتقول ان لا، المفروض ايضا حتى لو تستخدم برومبتنج لازم تكون واخد موافقه، وتكون هذه تكون البرومبتنج انت بتعمل ده مناسب للطالب والطالب هيستفيد بيه. I'll give you an example. I was teaching this learner how to touch the card. It was just a card. It was the communicative response for this learner was to touch the card. And when he touches the card, he'll get back all his reinforcers. He had a history of being restrained, and he had a history of people force prompting him, and he had a history of someone making him give up stuff. So even when we try to teach him how to touch the card, he would go like this. He will resist us. And in the first trial, you can see the resistance like this while the person is trying to get his hand to touch the card. But even that was very difficult. That was causing trauma. So what do? He had great observation skill. Me and another person show him what touching the card will do. And as a matter of fact, one of us became his physical prompter. In other words, one of us became his servant and touched the card. So instead of us making him touch the card, he had a helper that actually touched the card for him. And when that person touched the card for him, he got everything back. So he saw the power of the touch with the card, right? And that happened a few tries. And we also tried to bring the card over to him. So instead of getting his hand forcefully touching the card, we brought the card to him like this, like that, and we gave him everything back. And through those trials, he understood the contingency. He understood touching the card. And we also did it where we modeled the contingency, and he was able to learn the game. And so on his independent trial, he did not need us to touch him to go like this to the card. We brought the card close to him, making the effort very, very little, and he touched it. But if we had continued to force him, it wouldn't be good. هي هنا بتشرح لنا موقف حصل معاه، كانت بتدرس طالب ان هو يلمس العربيه ويلمس سياره. طبعا في الاول لما حاولوا يدرسوا الطالب هذه المهاره، الطالب قاومهم جدا، لان هو كان عنده قبل كده في مرحله سابقه كان تعرض للريسترين، يعني ان هو مثلا تم تقييد حركته، فبالموضوع كان عنده يعني صدمه من حته ان هو يلمس شيء او يمد ايده على شيء. فهم عملوا ازاي؟ بتقول ان ما ينفعش ان انت غصبا عن الولد تخليه يلمس الشيء، مستحيل انت كده هتقدر ان انت تعلمه. قالت لا، احنا قللنا المجهود المبذول وخلينا السياره قريبه منه، وخلينا حد وراه ازاي ان هو بس يلمس السياره، ومع الوقت هو اكتسب، فضل لغايه ما وصل لمرحله انه يلمس السياره لوحده من غير ما ان احنا نقعد نشد في ايده بالعافيه، وبالتالي نخلي المشكله اكثر تعقيدا. Okay, so the next one is we need to stop being non-responsive, when our child goes through negative emotional states. In other words, when they're crying, just like you fell down and you're crying on the ski slope. A lot of times in the old days, a lot of practitioners will do plan ignoring. We turn ourselves away from the learner as if they're not crying. In other words, we pay no attention to the learner, right? We shouldn't do that. They're going through emotional responding right now. They need us to connect with them, okay? We should never not pay attention to someone who is emotional, who is in, emotional responding. So if you were crying because you fell down, I can say, oh, I see that. Don't worry, I'm right here with you. You're going to be okay. We should not be non-responsive to our children, to our learners. النقطة الثانية المهمة جدا، المفروض ان احنا ما ينفعش الولد يكون في
عنده مثلا مشكلة سلوكية معينة، بيعيط، بيزعق، بيصرخ، وإن إحنا نتجاهله، نقول إحنا مالناش دعوة، أو أنت تلف نفسك عنه وتقول له براحتك، عيط زي ما أنت عايز تعيط أو ابكي زي ما أنت عايز تبكي. دي مش طريقة صحيحة في إن إحنا نتعامل مع المشاعر والأحاسيس اللي بتحدث بسبب زي ما قلنا، زي الولد بيبكي بيعيط، ما ينفعش أنت تتجاهله. ده من الأشياء اللي قد تؤدي إلى تعقيد المشكلة السلوكية أيضا. And some people might say, well, aren't we reinforcing the problem behavior with attention? Well, the answer is this: behaviors are reinforced by multiple things, not just attention. And so if you're giving some empathetic statements, you're okay, as long as you're also teaching skill, as long as you are also teaching communication to get attention, as long as you are also teaching toleration to delay attention. هي هنا بتقول ربما حد يقول الله، طب ما احنا كده يبقى احنا ربما هنعزز سلوكه بالانتباه، انه عمل مشكله سلوكيه انا بتواصل معاه. هي بتقول لك لا، انت المشاكل السلوكيه بتحدث وبيتم يعني تتقوى وتتكرر بعده عوامل، مش بس الانتباه، بيكون في اكتر من عوامل اخرى قد تساهم في حدوث المشكله السلوكيه، مش بس ان هو انتباه وكده. وفي الاساس ايضا ما ينفعش ان انا اتجاهل الطالب وهو في هذه النوبه او في هذه المرحله من البكاء او من الصراخ، لازم ان انا اتعامل معاه. تمام. The other thing is we should stop teaching when the child is not ready to learn, when the child is engaging in severe problem behaviors. I sometimes see when the child is engaging in problem behaviors, I see practitioners saying, don't hit, first do this, then do that. But here's the thing: when you are emotional, are you in the best state to learn the contingency? Likely not. Students do not learn calculus and math and academic skills when they're emotionally responding. Students don't learn to drive when they're emotionally responding. That is not the best time to teach. مهم جدا نخلي بالنا، ودي برضو كنا اتكلمنا عنها، ان زي الولد في نوبة غضب ما تطلبش منه طلبات، ما تطلبش منه اوامر. هل انت تعتقد ان الوقت ده اللي الطالب بيبكي فيه وبيصرخ ورامي نفسه على الارض وبيعمل بيهيفير ماين، هل تعتقد ان ده الوقت المثالي ان انت تدرسه شيء وانت تعطيه اوامر، او تقول له لا اعمل كذا او لا لازم تكتب كذا؟ هل هو الان مستعد ان هو يقوم بهذه المهارة؟ لا، انت كذلك ايضا بتضع الأجواء نفسها بتهيئ لي للفشل. فبالتالي لازم تعرف إن في وقت معين قد يكون الطالب غير مستعد للتعلم. Okay, next one. Teaching communication, teaching a communicative response that is more effortful than a problem behavior. So if the problem behavior is hitting and the child has no words, I thank you, Mohammed. If the child has no words, don't teach a communication response containing 5-word utterances. Do you want to translate? كذلك مهم جدا ان احنا ندرس الطالب طريقة تواصلية يتواصل بيها وتكون اخف من المشكلة السلوكية. يعني اذا الولد بيصرخ ويعيط عشان عايز الايباد او عشان عايز كي، انا اعلمه انه يطلب، يقول عايز ايباد، عايز تليفون، عشان افهمه ان انت ممكن تاخد التليفون، ممكن تاخد الايباد بطريقة اسهل وابسط من ان انت تعيط وتصرخ. دي اللي هي معنى ان انا ادرسه مهارة او طريقة تواصلية يعني يصل بها لمعزز وبدل المشكلة السلوكية. So the learner I was talking about that touched the card to get back all his reinforcers, he actually had words. He had several words. He's able to make 3-word sentences, say it. But this is why we do this, because it is hard for him to say those words. And in the midst of a difficult demand, your words, you're not going to remember your words. How often when we get into difficult situations, we forget our words, right? How often do you say, oh, I forgot to say this. Oh, I should have said that. Even us, we are fluent in speaking. We forget our words under difficult conditions. ذلك مهم جدا زي ما اتكلمنا ان احنا احيانا قد يكون الطالب اصلا موقف ما يحصل معاك. هي بتقول احنا ندرس الطالب انه يلمس العربيه، هو كان اصلا عنده اللي بيقدر يقول كلمات، لكن هو كانت المهاره دي اللي ناقصه عنده. ولذلك احيانا في موقف معين
تلاقي نفسك مثلا مرات نسيت انت المفروض تقول ايه، نسيت انت المفروض تتكلم ايه او تقول ايه يعني. Right. And the other thing I want to say is this is the big difference between teaching a communicative response to replace the problem behavior and teaching language. I'm still learning language. I learned the language of French. And when I learn French, I have to say the French word several times to get the articulation correct. But when I'm saying those words, I'm not hitting someone. I'm not whining. I'm not crying. Why? Because I have the tolerance for delay reinforcement. That's language learning. When we talk about problem behaviors, we're talking about functional communication training. That's a difference between functional communication training to address problem behaviors versus someone who's learning language. In order to learn language, you have to have toleration for delay reinforcement. You have to have cooperation skills. هي هنا بتشرح نقطة مهمة جدا، إن في فرق كبير جدا بين إن أنا عايز أدرس اللغة، عايز أدرس الطالب لغة، وفارق بين إن أنا في مشكلة سلوكية وعايز أعلم الطالب طريقة تواصلية تفضي إلى إن هو المشكلة السلوكية دي تقل. فده الاثنين فرق كبير جدا. ممكن أكون أنا بتعلم اللغة الفرنسية عادي، بقدر أتعلمها وأصبر على تعلمها لأن أنا عندي قدرة إن أنا أتحمل تأخر التعزيز. لكن لو أنا بدخل في مشكلة سلوكية، هيكون الطريقة اللي أنت عايز تعلمها لي هي طريقة تواصلية. أنت عايز تعلمني مهارة تواصلية أستطيع من خلالها أوصل، أو أستطيع من خلالها أن أنا أعبر عن الحاجة اللي أنا عايزها من المشكلة السلوكية. دي طريقتين، دول هدفين مختلفين تماما. The other thing is when we teach this communicative response, don't just teach it only when the problem behavior is happening. In other words, the child is already hitting someone, and then you say, ask for the iPad. You can say iPad, please, to get it. But you're not teaching him to say iPad, please, in the absence of hitting. You also need to teach it in the absence of the problem behavior. كذلك من الأشياء المهمة جدا إن إحنا لما نريد أن ندرس الطالب مهارة تواصلية أو تواصل وظيفي عشان نستبدل مشكلة سلوكية، إن إحنا المفروض ما نستخدمهاش بس فقط في أثناء حدوث المشكلة السلوكية، لا، ده إحنا كمان نستخدمها كذلك في مواقف أخرى في الحياة. لو هو كان بيعيط عشان عايز الآيباد، مش بس في وقت العياط أقول له قول أنا عايز الآيباد وأديك الآيباد، لا، في مواقف أخرى في الحياة، في البيت، بره، في الشارع، عشان هو المهارة يكتسبها ويعممها. Yes, and this is what happens when you teach it only when problem behavior is happening. The child will learn that I have to hit you, then I have to say iPad, please. So hitting and iPad, please becomes a unit. That's not what you want, right? You don't want that response to be hitting and say iPad. You want it to say iPad, please, in the absence of hitting. So you want to, that's why you don't want to just teach it with the problem behavior, because then the learner will learn it as a unit. لذلك مهم جدا احنا نعلم هذه المهارة ويعممها في مواقف أخرى، مش بس فقط في أثناء المشكلة السلوكية، بل في مواقف أخرى عبر اليوم مع أنشطة مختلفة، عشان هو يعممها ويفهم إن هي دي الطريقة اللي ممكن ياخد بها الآيباد، مش بس فقط أعلمه هذه المهارة، هذا الطلب أثناء المشكلة السلوكية فقط، فتحصل بقى ترابط إن هو مش هيقولها إلا لما تبقى في مشكلة سلوكية. Good. We need to understand what stimuli is useful to teach. Remember that kid that where he does not want to be touched, to be physically prompted, right? Because he had a history of people taking his stuff. He had a history of people forcing him to do it. Physical prompt was not useful for him, right? It was not useful. And what we need to do is do other types of prompt, right? A model prompt, we use a model prompt. We basically have this is what we call manipulatum, to touch him instead of him touching it, right? And it was through building new history with this learner and staff learning not to force prompt him, and staff teaching in the right way, that he then learned that physical prompt is not a threat. But it took time for him to learn that. So we have to be careful of what we choose as stimuli to use as prompt.
من المهم جدا نخلي بالنا ان احيانا ربما نستخدم طريقة تلقين خاطئة تؤدي الى تعقيد المشكلة السلوكية. يعني مثلا على سبيل المثال زي المثل بتاع الطالب اللي هو كان عايزينه يلمس العربية. الطريقة الخاطئة هنا معاه كانت ان احنا نحاول ان احنا نستخدم التلقين الجسدي الكامل عشان يلمس العربية، لان هو في النهاية دي متعلقة بصدمة عنده سابقة فهتؤدي الى تعقيد المشكلة السلوكية. لذلك مهم ان انا استخدم التلقين الصحيح المناسب للطالب بطريقة صحيحة حسب حالة الولد، مش بشكل عام او بطريقة عشوائية. Okay, I'm just going to go this really fast, but these are the pillars of trauma assume. So in your procedures, in your technology that you are looking to get for your child, make sure that they adhere to safety. Safety is number one. Choice. I just want to ask you a question. Can you just explain to us what does trauma-informed care mean in very simple, so we can explain it to the audience? What does it exactly mean? Sure, absolutely. Yeah. Trauma is generally an event, in a very easy way to explain, is an event that you have experienced that even though it's happened in the past, anything associated, with any part of that traumatic event can evoke certain behaviors from you. It can elicit certain behaviors from you. So for example, we look at trauma, for example, like this kid who did not want anyone physically prompting him, was because he had a history of people restraining him. He had an experience of people hurting him and, putting him down. So people's physical touch was aversive, right? Even though we were trying to help him touch the card, he didn't know that, right? He didn't want any of us touching him because of that past history. That was the trauma that was built. اوكي، انا سالتها سؤال لان فعلا انا ما كنتش فاهم قوي يعني ايه تروما انفورمد كير. هي شرحتها بشكل بسيط جدا، بتقول هي عباره عن خبره سيئه مر بيها الشخص في الماضي لكن ليها تاثير في سلوكياته في الحاضر. حاجه مريت بيها، مثلا حد قفل عليه الاسانسير قبل كده، دي خبره في الماضي حصلت في الماضي، لحد الان هو ما زال بيخاف من الاسانسير وبيترعب من الاسانسير. دي معنى تروما انفورمد كير، اللي هي خبره سابقه ما زال ليها اثر في سلوكنا في الوقت الحالي. الطالب اللي كان بيخاف يلمس السياره او العربيه هو يقدر يلمسها، بس لان هو الموضوع متعلق بيخاف ان حد يشد دراعه، فهو اصبحت عنده زي صدمه ومقاومه. فده شرح معنى تروما انفورمد كير. Thank you so much, because I personally was not able to understand exactly what does it mean. So now I just super understand. Yes, I am going to, after we get off the call, I will send you a link for some resources on trauma assumed care. Thank you. And and we can talk about how we can be a little bit more mindful about, our procedures. Another example that I want to give is, when you have a person who had been food insecurity, meaning that they have not been stable with having food, access to food, right? There's certain people that live in impoverished areas where they don't have access to food. We shouldn't use edibles as a reinforcer, right? Contingent on learning skill, or someone who has been raped or traumatized in similar fashion. We should not be alone with that person in the room, and especially closing the door. That can be very traumatic, right, for that individual. So we have to understand the individual's setting events and their learning history. لذلك مهم ما يكون حد عنده هذه الخبرات، مهم جدا نفهم الظروف المعينة اللي تشكلت فيها هذه الصدمة، نحاول ان نتعامل معاه بشكل اخلاقي. طبعا دي لوحة اللي انتم شايفينها دي عبارة عن لوحة ازاي ان احنا نتعامل مع الخبرات السلبية اللي قد تكون عند البعض واللي هي حصلت في الماضي ولكن ليها أثر في الحاضر. وده على فكرة دي من الأشياء اللي بتكون بتقف خلف كثير من بعض المشاكل السلوكية بتحدث من بعض الطلاب. And of course, we may not have information to whether or not they have trauma, and we may not even have the skills to service that individual. But it is important that we are mindful of some of our
procedures so that we can assume that they might have had, obtained trauma. And a lot of our learners, have often been restrained. Our learners don't have the means to communicate their needs. Our learners are often forced to do hard things. I mean, these are situations that could have been traumatic. They will be traumatic to me if people are always force prompting me, if people are always using punishment on me, and if people are not paying attention to me when I'm crying and seeking connection. That could be very traumatic. So we need to be mindful in a more compassionate way when we disseminate our services. في نقطة مهمة جدا. Okay. في نقطة هامة إن أحيانا قد يكون لدى الشخص، وده شيء إحنا ما نقدرش نحدده، إن يكون ربما يكون عنده تاريخ زي ما قلنا من الصدمة السابقة حدثت ليه، يكون بسبب تعرضه للعقاب أو تعرضه للتلقين الإجباري، فبالتالي هو بيقاوم هذه الأشياء. مهم جدا أنت كمعلم تحاول أنت تعرف إذا كان عنده تاريخ من هذه الأشياء في بعض المبادئ الأساسية. لما يكون طالب عنده تروما أو تعرض لتروما، إزاي إن إحنا نتعامل معاه. Yes. Okay. And here's just a table. I just kind of identify some of the key points and how we should establish rapport and share control with the student that we serve. دي عبارة عن النقطة دي نتكلم بقى إزاي إحنا نعلم الطالب من خلال الأشياء المحببة عنده، من خلال الأشياء المميزة عنده. Okay, and this is another cute infographic. The way I look at establishing rapport, the more rapport you build with your learner, it's like putting money in the bank, okay? Every time you give an instruction or a demand, it's like taking the money out. So you want to make sure that you have lots of money in the bank before you start giving demands or giving instruction. You have to earn the right to teach. And there are times where there are, aversive and difficult things happening in that child's life that is not because of us. And we need to be prepared of that, just like we need to prepare for saving lots of money for those unplanned expenses, right? Do you know what I mean? Yes. هي هنا بتضرب بتقول إن مهم جدا قبل ما أضع طلبات وأطلب من الطالب مهارات معينة أو طلبات معينة أو تاسكس معينة، لازم يكون الأول هو عنده مخزون من المهارات اللي تخليه إن هو يتعامل مع المواقف المختلفة. بتقول زي أنت بالظبط، لو أنت لازم تكون عندك فلوس حاططها في البنك عشان مواقف معينة طارئة قد تحدث معك وتحتاج إن أنت تاخد فلوس. كذلك بالظبط عشان الطالب ده لازم نحط عنده أكبر قدر ممكن من المهارات، عشان بعدين لما يحصل موقف معين يكون يقدر إنه يستخدم هذه المهارات بتاعته. أحيانا طالب لما يكون بيقاوم أو بيكون عنده عدم رغبة في العمل، ممكن ما يكونش بسببنا إحنا، لكن بسبب خبرات سابقة. Okay, and I do invite you to take a look at this blog written by Dr. Greg Hanley. It's called A Perspective on Today's ABA. And if you just Google it, it will come right up. And this has been translated into multiple languages. This is probably one of the rare non-scholarly writing by Dr. Greg Hanley. So you're not going to see citations or anything like that, but this came from his heart. And it's a really important piece about how we should teach from joy. Learn by listening to the learner, learn by creating joy, learn by empowering the learner, and learn from them while we're teaching them. So I encourage all of you to take a look at this piece. دي مقالة مهمة جدا للدكتور جريج هنلي، وإن شاء الله بإذن الله هجيب اللينك بتاعها ونحطها في الجروب وأحطها على صفحتي. هو طبعا بيتكلم فيها بطريقة انسيابية، مش كتابة أكاديمية بقى واستشهادات، لا، بيتكلم بلغة بسيطة جدا وسهلة جدا على إزاي إن إحنا نعلم الطالب بشكل أفضل، إزاي نعلمه إن إحنا ننصت ليه، نشوف اهتماماته ونتبع الشغف بتاعه، ونحاول إن إحنا يعني ندرسه بطريقة ممتعة وطريقة جميلة. Okay, and if you are interested to learning more about technology that incorporates trauma-assumed variables, as well as compassionate values, you can go to ftfbc.com to learn about the Balance program, which is to address emerging problem behaviors. So they tend to be for our younger learners.
entering early intervention. And then the second tier is the preschool life skill program, which is our preschool program. And you can take a look at the skills that we teach. And these are important skills that's going to sort of like prerequisite skills to reduce potential problem behaviors. And then we get a little bit more in terms of a level of treatment and assessment. You can take a look at the practical functional assessment and skill-based treatment. Again, if you want to learn about these technology, you can go to ftfbc.com. هي بعض المصادر اللي بتورينا ازاي نقدر ندرس الطالب من خلال المتعة ومن خلال اهتماماته. ودي طبعا مجموعة من اللينكات لبعض المقالات العلمية المكتوبة اللي تساعدنا ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع الطالب بشكل مختلف بطريقة جديدة قائمة على اهتمامات الطالب وتدريسه بطريقة ممتعة. طبعا ان شاء الله اللينكات دي كلها ان شاء الله هجيبها واحطها في لينك ان شاء الله في بوست ان شاء الله. And after we're done, I will also send Amir some of the actual articles. This is an old slide, so this particular article it's already out by Dr. Kelsey Ruppel. Okay, thank you. هي قالت انها تبعت لي بعض المقالات ان شاء الله طبعا شيرها معاكم ما تخافوش. Yes. Yes. Okay, so you might say, I really don't have the resources to really implement all those technology as per treatment integrity. Well, guess what? You can still shift the way you do things, and you can still shift how you deliver services to a more compassionate and trauma-assumed process. So here are some ideas for what you could do right now, right, to start shifting. Number one, when you pair with a learner, don't let the clock dictate you when to stop. In other words, whoop, 10 minutes is up. I'm done pairing. Let's get to the work table, right? We don't want it to be time-based. We want it to be performance-based. In other words, we're going to look at the learner's behavior to show us, hey, that learner is engaging in joint attention from us. That learner is approaching us. That learner is smiling at us. That learner is ready to work. That could be 10 minutes. That could be half an hour. We don't know, right? Because we have to consider the setting events of that learner at that particular moment. يمكن حد يقول طب انا دلوقتي يعني مش فاضي ان انا اقرا مقالات او ما عنديش وقت ان اقرا مقالات، طب ابدا ازاي؟ فهي هنا تدينا بعض النقاط الهامه اللي احنا نقدر ان احنا نعمل تغيير في طريقتنا النمطيه في التعليم والعمل مع الطلاب لطريقه افضل وطريقه احسن. بدات بنقطه مهمه جدا بتقول لك لازم هدف الاقتران ما يكونش ان هو ليه وقت معين، لا، المفروض انه يكون مبني على ان الولد في اداؤه بيتحسن. ممكن يكون وقت البيرنج 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه وات ايفر، المهم انت تتاكد ان الولد بي يعني في مهارات اكتسبها وفي مهارات اشتغلها. مش لازم ان انت تحددها بوقت معين وبعد تقول يلا بقى نقعد على الطاوله عشان نقعد نشتغل بقى ايه، نقعد نسمي فلاش كورس وكده. Yes. And sometimes, you know, when the learner does some work and then they go on a break, we always give the same time. He has 5 minutes on a break. Regardless of what he just did, he could have done a lot of work, but he still gets that 5 minutes. So again, should not be time-based. It should be performance-based, meaning we let our learners tell us that they are now happy, relaxed, and engaged, and that they are ready to go work again. مهم جدا احنا لما نيجي نعزز الطالب ما نستخدمش تعزيز معين او حاجه واحده، ومثلا كل مره هندي 5 دقائق بريك وبعدين نقول يلا نرجع نشتغل. لا، احنا عايزين الطالب هو اداؤه هو اللي يخبرنا بكده، زي ما شرحنا قبل كده وكنت كتبت بوست، اللي هو يكون سعيد مندمج تمام مسترخي ويكون جاهز ان هو يشتغل تاني ويطلع مهارات تاني. ده كله ده بيعتمد على ان انت اللي بتخلق هذه البيئه بشكل معين. Next thing you can start doing is to refrain from using a single reinforcer. What do you want to work for? A, B, or C? Why can't he work for all of them together? The power of synthesized reinforcement is something that you get that increases motivation that a single reinforcer does not give. It's like going to a buffet. You've got all the stuff there. It doesn't mean that you actually eat everything, but the fact that everything is available for you, you get some sort of motivation from that.
So refrain from using a single reinforcer. النقطة الثانية ما ينفعش إن إحنا نقول للطالب الحاجات اللي إحنا بنتعلمها طبعا النهاردة كلنا وأنا بتعلم معاكم، ما ينفعش أقول له طب أنت حابب تشتغل لإيه؟ مثلا للايباد ولا مش عارف للشوكولاته ولا لايه؟ لا، ليه ما يشتغلش لكل ده؟ مش لازم ان انا احدد له معزز واحد بس لازم ياخده، لا انا عايز اخلي الاجواء كلها ممتعه وانه يقدر يحصل على كل الحاجه اللي هو عايزها. Right, there's a synthesis effect that we get from synthesized reinforcement that we don't get from one single reinforcer. بالظبط، التعزيز ما بيجيش من مثير واحد او معزز واحد، ممكن ياتي من اكثر من معزز. The next thing is respond to your learner and your students even in the occurrence of problem behavior by showing empathy, right? So for those mild problem, for all problem behaviors, you should show some empathetic, show some empathy. Definitely don't turn away. Now, for the very dangerous problem behavior, like aggression, right? Running away, the fastest way to get rid of that dangerous problem behavior is give reinforcement at that moment. That is the fastest. Again, for example, if this child is engaging in aggression to you or to another person to get something, the fastest way and the safest way is to give what they are looking for. Remember, safety is number one, of course. You're not going to let them jump out of the bridge. النقطة الثانية المهمة اللي احنا اتكلمنا عنها ان لازم اذا الطالب في مشكلة، الابن في مشكلة سلوكية او في مثلا نوبة غضب معينة، ما ينفعش ان احنا قلنا ان احنا نتجاهله. ما ينفعش ان احنا في نفس الوقت اللي هو بيبكي وبيصرخ بيعيط بنفسه الارض ان انا اتجاهله تماما او خليه يعيط. ايه المشكلة؟ ما ينفعش، لازم اظهر بعض من التعاطف معاه، بعض من التفاهم او الفهم لنوع نوبة الغضب اللي عنده. وزي ما قالت هي بتقول ان لو ان الولد بيحاول يهرب، بيحاول يأذي نفسه، لازم احنا نحاول ان احنا نعطيه تعزيز عشان ان هو نظهر ليه ان ايه، ان المشكله السلوكيه بتاعتك احنا متفهمينها وفاهمين. No, never plan ignore. We don't do plan ignoring, right? And if the student is engaging in mild problem behavior, depending on their skill sets, you can still show empathetic statements and coach it. So for example, let's say Amir already has some skiing skill, but I took him to a harder trail and he started whining with me. Now, would it be human for me to not pay attention to Amir when he's in distress? I'm so scared. I don't want to do this. Would it be like, no, that would not be human. Instead, I might say, Amir, I know this is really hard. You've done so good. I'm here with you. I'm going to help you out. Let's try a little bit, okay? And Amir is going to be more likely to say, all right, I'll try, but I'm still scared. It's okay. I'm here with you. And he'll try a little bit. And as he's trying a little bit, I can say, Amir, guess what? We don't have to ski down. You were really great at trying. We could go to the other easy trail, or it's up to you if you want to keep on trying. That's what we should do. Amir and I would now continue with that trust, right? But if I didn't pay any attention to him and I ignore his whining and his distress, how do you think our report's going to be? Amir is not going to continue having this trust with me. He's in distress. And I don't pay attention to him. That's not really humane. And we shouldn't do that. طبعا احنا بنتكلم هنا على موضوع ان انت تتجاهل احتياج الطالب، او طبعا احنا لازم نفهم ان حاليا في توجهات حديثه في الاي بي، زي ما انا اتكلمت قبل كده وقلت ان الاي بي يوميا في تحديث وفي تطوير وفي اتجاهات حديثه. الاتجاه الحديث دلوقتي ان ما ينفعش تتجاهل الطالب اذا هو بيعمل مشكله سلوكيه. يا هل تعتقد لو انت بتعيط وبتصرخ وواحد تجاهلك، هل تعتقد ان هيبقى في ترابط ما بينك وبينه؟ هل تعتقد ان هتبقى في ثقه مشتركه ما بينك وبيني؟ انا في مشكله وببكي وبصرخ وانت اعطيتني ظهرك وقلت يا اما تخلص بكاء انا هرجع لك. هل تعتقد ان الطريقه بتاعتك دي هتبني معايا سلوك؟ هل انا هيكون عندي ثقه فيك؟ مستحيل. لذلك مهم جدا ان انت لازم تظهر قدر من التعاطف مع الشخص وتحاول ان انت تعلم المهاره وتظهر ليه، انما لا يمكن ابدا انت تتجاهل الطالب او الطفل وهو
بيعمل مشكله سلوكيه بحجه ان انا بتجاهله الان، لان طبعا ده خطا وده شيء غير انساني وغير اخلاقي. انت بتتجاهل العواطف بتاعته او المشاعر بتاعته او المشكله اللي هو او الازمه اللي بيمر بيها الان. And the other thing is when we're teaching skill, you know, we need to not just keep upping the ante. So it's like do 3 math problems and then take a break. Now you got to do 5. Now you're going to do 7. You know what? At some point, the student's going to understand, like, if I do it, things will just get worse for me. So why should I do it, right? But instead, sometimes we do 3. Sometimes we do 5. Hey, next time, just do 2 because you were so awesome. The next time, we'll do 6. So I'm always increasing your skill set, but every so often, I give you an easy one, right? طب دي نقطة مهمة جدا. هي بتقول هنا المفروض إن إحنا نبتعد عن الزيادة التدريجية للطلبات بحجة إن إحنا عشان الطالب ينجز أكتر، فالنهاردة أنا هخليك تحل 5 بعدين 7 بعدين 8 بعدين 9 بعدين 10. الطالب أحيانا بيفهم إن ده الموضوع بيسوء، اللي هو أنا كده يعني هحل أكتر. هي بتقول لك لا، المفروض إن أنت تنوع الحاجة دي، مش لازم كل مرة تعلى بالطلبات بتاعتك شوية شوية فالولد يمل وممكن يدخل في مشكلة سلوكية. لا، حاول تنوع، مرة 3 مرة 5 مرة 4 مرة النهاردة عشان انت شاطر انا خليك تحل مسألتين بس. فبالتالي الطالب يبقى التعلم بالنسبة لي متعة اكتر من ان هو الموضوع كل ما يروح بيسوء وبيصعب عليه. Yeah, it's like me teaching you how to ski, right? We start off with the bunny slope, and then I keep teaching you, and now you're skiing the double black diamond, and I'm with you that day. But not every trail is going to be the double black diamond. Even though you got up there, there's some trails where I'm going to take Amir to the green trail. First of all, it gives him a little bit of it gives him some rest on his muscles, right? It's not always hard. Sometimes he gets the easy trails. فيعني زي ما قلنا كده المفروض ان انت دايما تحاول تنوع الطلبات بتاعتك وما يكونش بطريقه تصاعديه عشان الطالب ما يوصلش لمرحله ان هو يحاول يهرب او يحاول ان هو يتحاشاك او بعد كده يبطل يتوقف خالص عن العمل. Right. And here I'm just going to sum it up because of time. We'll probably end just soon. It's an hour and a half. So here, it's important that you can create a context where problem behavior is 0. Understand what that context look like, right? Identify a context where there's no need for the problem behavior. Understand that and start from there. Understand that when there's a severe problem behaviors, right, happening, or maybe there's a minor problem behavior, but we haven't taught the skill yet, reinforce it. You fell down on the double black diamond. I'm going to reinforce it by letting you out because I haven't taught you how to ski yet, right? So do that. Did you want to translate? Yes. مهم جدا ان احنا نخلق بيئة او ظروف تكون احتمالية حدوث المشكلة السلوكية فيها 0 من خلال ان احنا زي ما شرحنا في الخطوات السابقة. Yes. Right. I'm going to let your performance inform how I teach you. Maybe I can skip the double blue because you went from blue to a black. You know, I can do that. I let your performance show me. And that's why ski instructor always have the learner go down the mountain and see how they're performing at that in that morning. You want to refrain from asking the learner to do things that we have not systematically taught. I'm not going to ask you to do a double black diamond when I haven't even taught you how to ski yet, right? Yes. Okay. دي مجموعة من يعني مهم جدا ان احنا نبعد ان احنا زي ما قلنا نعمل للطالب المهارات حاجات هو لم يتعلمها، ما حطوش في مواقف هو ما عندوش المهارات الكافية ان هو يخوضها، ما عندوش الظروف المعينة انه يقدر يتعامل معاها. لان انا لما بحطه في موقف زي ده انا بعرضه لخبرة يعني للفشل اكثر. لذلك مهم جدا ان انا يكون المهارة بتاع الطالب والاداء بتاعه اداء الطالب هو، مش توقعاتي انا وتصوراتي انا هي اللي تقود الموضوع. اداؤه هو، مش ان انا حاطط النهارده لازم 5 وبعدين 7، لا، هو اداؤه ايه وابدا شويه شويه اروح للمستوى اللي بعده. The last 2 points go hand in hand. Build trust and rapport in order to earn the right to teach. You want to make sure that you are paired with that learner, not time-based, but performance-based. Why? Because we don't want to increase the demands. I'll give you an example. Sometimes teachers say,
I don't know why he hit me when I asked him to do math. Yesterday, I asked him to do math and he didn't hit me. Well, one of the reasons is because the teacher did not know that prior to coming to her, the student broke his iPad, the student did not have lunch, and the student did not have a good night's sleep. So you want to consider all those setting events, and events change moment to moment. مهم جدا لما نيجي نتعامل مع مشاكل سلوكية لازم تبني ثقة مع الطالب وتبني علاقة وطيدة معاه، وكذلك دائما تحاول تفهم الأجواء اللي حدثت. إذا في مشكلة سلوكية معينة حدثت وممكن أساء التعامل معك الوقت، بس لا، هو مش عشانك أنت، كان في خلفيات في الأمور، ما نامش كويس، الأيباد اتكسر، مش عارف والده صرخ عليه، فبالتالي المشكلة السلوكية وصلت لك أنت. فلازم تطلع فوق شوية، تشوف الأجواء اللي حصلت فيها المشكلة السلوكية عشان تعرف تتعامل معاها، عشان ما تاخدهاش ايضا بشكل شخصي. Yeah, and this is why we let the learner tell us if they're ready to work each time before we give them work, so that we don't build these EO, we don't build up these aversive demands. لذلك من المهم جدا ان احنا نخلي الطالب هو اللي يقول ان هو متى جاهز انه يشتغل، عشان ان انا ما اقدرش ان انا احطه في موقف معين ما يكونش هو جاهز انه يشتغل، فتحصل مشكله سلوكيه، فانا دون اقصد اعززها، وبعدين المشكله السلوكيه تتشكل وبعدين تتعقد وتتكرر، فنخلي بالنا من النقاط دي. All right, so these are just some self-reflection. We talked about these already. Yes. And yeah, and I think we are done. You did an amazing job. I'm so impressed with your translating back and forth so fluently. Yeah, thank you so much. And we can have a couple of questions if you don't mind. Not at all. Yeah, okay. So please, if you have any question, you can just write it down. We will take only 2 questions because of your time. We already over exceed the time. So in case anybody want to ask. We have to do a part 2. Yeah, yes. Let me check the chat, maybe. Okay. Okay, there's a difference between setting events and motivating operations. Yes. So setting events are these distal motivating operation, meaning they're a little bit further away back in time. And, so that's a difference that you can say, but it's really motivating operations, right? But setting events are those distals MOs, those farther away MOs. Okay, we have one more question. So I will try to take one question from the Facebook, so we will be fair. Oh, that's great. Yeah. So I'm just waiting for the last question from the Facebook. If anybody has a question, لو حد عنده أي سؤال على الفيسبوك. Okay. Okay, some learners have their limited interest. Okay, so we didn't get questions from the Facebook, so we go back to the Zoom. So we have question from Alia Yasir. Some learners have very limited interest. How do we expand there? One way to expand their motivation is to have synthesized reinforcers. So if they have 5 things they like, have all those 5 things be available for them instead of one of those 5 things, right? Because the synthesis effect is going to happen. The other thing is, part of it is maybe they just don't know how else they can manipulate with that stuff. So show them, play with them. One thing that I do want to ask people to do is not be a vending machine. You know what vending machines are? Vending machines are the delivery mechanism of stuff. Don't just give them their stuff and you take your data or you step away. Be with them, provide that attention so that you can make their stuff more enjoyable. Interact with their stuff so that it can be more fun than if you were not there, right? So you want to make yourself more fun. You want to make their stuff more fun by interacting with them. Those are the ways you can expand their reinforcers. The other thing you could do is you can actually teach them
Okay, you can actually teach leadership skills. So make sure you have a leadership branch. I can tell you my reinforcers expand. Golf was not my reinforcer, but only after taking lessons. Skiing was not my reinforcers, but only after taking lessons. You get my point? Especially when I go golfing with a friend who makes it more fun and let me win. Or when I go skiing with a friend who makes it more fun because we get to have a hot cup of chocolate during our breaks. You see my point? Yeah, I will just translate. هنا كان في حد سأل قال إن لو الطالب عنده مثلا مهارات محددة أو اهتمامات محددة نعمل إيه؟ فهي بتقول إن إحنا نحاول إن إحنا نعرض عليه أشياء كثيرة جدا ونبتعد على إن إحنا على طول بس مجرد إنه عايز الحاجة نديها له. حاول أنت تكون مع الطالب، تكون دايما مشغول معاه، قريب منه، تشتغل معاه، تحاول أنت تعرض عليه أشياء كثيرة جدا، تحاول أنت تعرض عليه أشياء مختلفة عشان إنه هو يعني يكون مستمتع معاك بالتعليم. I think we're done with the questions. And I want to say I'm very, very happy, thankful for you, appreciate your efforts. We learned lots of things, and we are so lucky to have you here and to talk to us. I'm sure that all of the attendees who attended that lecture, they learned lots of things, and we promise you that we are going to put this on application with our learners to teach them from joy and to follow through with them through their interests. Thank you so much for having me. It is great to connect with your community. I really appreciate it. I hope to have more opportunities where we can engage in these discussions and learn from one another. Yeah, for sure. And we are so happy that you tell us for this. So later on, we can arrange also some of the talks like that so we can benefit and also we can disseminate, I call it the culture of ABA in dealing with the students and teaching and educating them. Thank you so much. And we are so happy and we appreciate your kind effort and it's nearly about 2 hours. Thank you so much. Thank you for your efforts in disseminating. Thank you so much. I really appreciate what you do. You're one of my heroes. So again, thank you. And I'll talk with you soon. Yeah, sure. Thank you so much. Take care, everyone. Bye. Bye. Okay, bye.